The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi children, so how are you all? Did you all miss me last week? I missed you, that is why I have come with my teacher. So to meet you all. So how was last week's class? It was an awesome class, isn't it? What was the topic? I hope you remember. Pollination, pollinating factor and the peculiarities of flowers pollinated by different factors. But teacher, in the previous class related to this pollination, I missed one small topic. Do you have any guess? I know, it's artificial pollination. Actually teacher, this artificial pollination is a very interesting topic. You know how it is done? It is done by Melipona bees. These Melipona bees, they are found in Mexican forest. What do? Well, they help in the pollination of vanilla plant. Okay. So, how are we going to cultivate vanilla plant? We can't go to Mexico and bring those bees, right? So, what will we do? Here, we implement the process called artificial pollination. How is it done? Well, the pollen grains from high quality flowers is dusted purposely on another vanilla flower and then high quality seeds are produced and these seeds are used to bring up new vanilla plants and that is why we get vanilla ice creams, vanilla cakes, vanilla essence, all that. Did you like this topic? Yes. Actually children, this topic, teacher, it's very close to nature, isn't it? Really? So it's getting more and more interesting. Teacher, what is the next topic? Next topic is actually the journey of the pollen grain. That's the next topic. Okay. So teacher is going to handle that. Listen carefully, okay? Bye. So children, now we are going to study about the journey of the pollen grains. Okay. So before getting into the topic, shall I ask you one question? The question is it necessary to fall the pollen grains of a particular flower, the stigma of the same kind of flower? What do you think? Is it necessary? Did you understand the question? Is it? I'll repeat once again. Is it necessary to fall the pollen grains of a particular flower should fall on the stigma of the same kind of flower, same kind? Now the question is clear? Okay, you think about it. Okay, so it is always the pollination becomes effective when the pollen grains of the flower fall on the stigma of the same kind of flower. Then only the pollination becomes effective. If the pollen grains of one kind of flower fall on the stigma of the another kind of flower, sometimes the pollen grains may get destroyed. You got it? അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറിലെ പോളൻ ഗ്രെയിൻ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഫ്ലവറിലെ അതിൻ്റെ തന്നെ അല്ലാത്ത വേറൊരു ടൈപ്പ് ഫ്ലവറിൽ സ്റ്റിഗ്മയിൽ പോയിട്ട് വീഴാണെങ്കിൽ ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് യു ഹാവ് എൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്.
two situations have been given in the textbook with the two boxes, and you have to choose the correct situation and you have to put a tick mark in the box. Okay, so I'll tell you the situations. The first situation is the flower of the pollen grains of pumpkin flower falling on the stigma of the ash god flower. This is the first situation. And the second situation is the pollen grains of the ash god flower falling on the stigma of the ash god flower. So these are the two situations. So which one is the correct situation? You understood? Just now I explained. The second situation is the correct situation, isn't it? Then only the pollination becomes effective. That is, the pollen grains from the ash god flower should fall on the stigma of the same kind of flower, that is the ash god flower itself. Then only the pollination becomes effective. If it falls on the stigma of the pumpkin flower, sometimes the pollen grains of the ash god flower may get destroyed. Did you understand? Okay. So now let us study about the different ways of pollination. So mainly two types of pollinations are seen in flowers, and they are self-pollination and cross-pollination. And in self-pollination, two types of pollinations are there. Self-pollination 1 and self-pollination 2. So I'll explain it one by one with the suitable examples. Okay. So children, let us before studying about the self-pollination, cross-pollination, let us learn about monoecious and dioecious plants. Okay. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം മൊണീഷ്യസും ഡയോഷ്യസും തമ്മിൽ പ്ലാന്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത്. മൊണീഷ്യസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാന്റിൽ തന്നെ മെയിൽ ഫ്ലവറും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ്, ഒരു ഫ്ലവറിൽ തന്നെ ആൻഡ്രീഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും കാണും അല്ലേ. പക്ഷെ മൊണീഷ്യസ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മെയിൽ ഫ്ലവർ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതായത് ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ, അതായത് അതിൽ ഗൈനീഷ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, മെയിൽ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവും, അതിൽ ആൻഡ്രീഷ്യൻ മാത്രം ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പം അതാണ് മൊണീഷ്യസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഡയോഷ്യസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പ്ലാന്റ്സിൽ, അതായത് മെയിൽ ഒരു പ്ലാന്റിൽ മെയിൽ ഫ്ലവർ കാണും, അടുത്ത പ്ലാന്റിൽ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ കാണാം. ചിലപ്പോൾ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ്, നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി പോലെ. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനെയാണ് ഡയോഷ്യസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെ മെയിലും ഫീമെയിലും കാണില്ല, ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സിലായിട്ടാണ് മെയിൽ ഫ്ലവർ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ കാണുക. അതിനെയാണ് ഡയോഷ്യസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ഡയോഷ്യസ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ കുക്കുംബർ, അതേപോലെ പപ്പായ, പിന്നെ ആഷ് ഗോഡ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പൂക്കൾ ഡയോഷ്യസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. മൊണീഷ്യസ് നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ട്രീയുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് മൊണീഷ്യസ് ഫ്ലവറിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. Clear? Okay. So first we will learn about the self-pollination. So I told you two types of self-pollinations are there, isn't it? So now I am going to explain the first type of self-pollination. So what is self-pollination? So self-pollination is the transfer of pollen grain from the anther to the stigma of the same flower. That is first type of self-pollination. അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോണത്. ഓക്കെ, സോ യു നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ ഹിബിസ്കസ് ഫ്ലവർ, ഷൂ ഫ്ലവർ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ. ഇൻ ദിസ് ഫ്ലവർ യു ക്യാൻ സീ ബോത്ത് stamen and stigma. That is both male androecium and gynoecium are seen in the same flower. Okay, so you can see here the pollen grains, and this is the stigma of gynoecium, and both are seen in the same flower. Okay, അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പൂവിൽ തന്നെയാണ് ആൻഡ്രീഷ്യം ഗൈനീഷ്യം കാണുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻഡ്രീഷ്യം, ഇത് നമ്മുടെ ഗൈനീഷ്യത്തിൽ സ്റ്റിഗ്മ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ്
ഈ സ്റ്റിഗ്മയിൽ ഇത് സെയിം ഫ്ലവറിൽ തന്നെയുള്ള സ്റ്റിഗ്മയാണ് അല്ലേ, ഈ സ്റ്റിഗ്മയിൽ പോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ. മനസ്സിലായോ? സോ in this type of self pollination, the pollen grains from the anther deposited on the stigma of the same flower. Clear? Okay, now we will move on to the next type of self pollination. So children, so now you have understood about one type of self pollination. Okay, and now I am going to explain about the second type of self pollination. Okay, so you can see here I have a branch of shoe flower hibiscus plant, and you can see here 2 hibiscus flowers. Can you see? Okay, so the pollen grains from the anther of this flower falls on the stigma of the another flower. But the thing is, both the flowers are seen in the same plant. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതായത് സെയിം ഫ്ലവറിലുള്ള ആന്തറിൽ നിന്ന് പോളൻ ഗ്രെയിൻ അതേ ഫ്ലവറിലെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്സ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതേ ഫ്ലവറിൽ അതേ പ്ലാന്റിൽ എന്താണോ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇഫ് വി വോണ്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർ ബ്രിങ് ഔട്ട് superior quality seeds or superior quality fruits, it is better to avoid self pollination, especially the self pollination in the bisexual flower, in the same flower. Okay, so the nature has adapted certain ways to prevent this kind of self pollination. That is, in some flowers both the anther and the stigma will not be mature together. അതായത് ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ മെച്ചുറായെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ, ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് വന്ന് സ്റ്റിഗ്മയിൽ വീഴുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആദ്യം പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് മെച്ചുറായി അത് എന്താ പറയുക, അത് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സ്റ്റിഗ്മ അവിടെ മെച്ചുർ ആവുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് നേച്ചർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വൺ മെത്തേഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ. ഇനി വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇൻ സർട്ടൻ പ്ലാന്റ്സ് the stamen and the stigma, style, especially the style, they will grow in opposite direction. അതായത് ഈ ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൽ ഫിലമെൻറ്റും ഉണ്ട് ആന്തറും ഉണ്ട് അല്ലേ. ഈ ആൻഡ്രീഷ്യവും ഈ ഗൈനീഷ്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച സ്റ്റൈല്, ആ സ്റ്റോക്കിന് നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ എന്നാണ് പറയുക. ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വളരും. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വളർന്നാലും ദർ ഇസ് നോ ചാൻസ് ടു ഫോൾ ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ടു ദി സ്റ്റിഗ്മ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വേസ് നേച്ചർ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻസിൽ വളരുന്നത് പെരിയലം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില ചെടികളിലാണത് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ. ആൻഡ് ക്രോസ്, ഫ്രം ദ term itself you can understand it will never happen in the same plant, isn't it? So cross pollination takes place between two plants. Okay, so cross pollination is the transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of another flower on a different plant of the same species. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഞാനിവിടെ ഈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷൂ ഫ്ലവറിൻ്റെ ചെമ്പരത്തിയുടെ രണ്ട് കൊമ്പിൽ രണ്ട് ചെമ്പരത്തി ചെടിയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് 2 ചെമ്പരത്തി ചെടികളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലവറുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലവറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ആന്തറിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഈ ചെടിയിലുള്ള ഈ ചെമ്പരത്തി പൂവിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ ഇതാണ് സ്റ്റിഗ്മ അല്ലേ, ഈ അറ്റത്തുള്ളതാണ് സ്റ്റിഗ്മ. ഈ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വന്നിട്ട് വീഴും.
അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത? 2 ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ആണ്, പക്ഷേ സെയിം സ്പീഷീസ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഇതിപ്പോൾ ഒരു റോസ് പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആവില്ല ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ് ക്രോസ് പോളിനേഷനിൽ? ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഓഫ് ഫ്രം ദ ആന്തർ ഓഫ് one flower should fall on the stigma of the another flower of on a different plant of the same species. ഒരേ പോലത്തെ ചെടി വേറെ ഒരു ചെടിയിലത്തെ പൂവിൽ വന്നിട്ട് വീഴുന്നതിനെയാണ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് 2 ചെമ്പരത്തി ചെടി ഉണ്ടാവും, അതിൽ ഒരു ചെമ്പരത്തി പൂവിലെ പോളൻ ഗ്രെയിൻ അടുത്ത ചെടിയിലുള്ള ചെമ്പരത്തി പൂവിലെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വന്നിട്ട് വീഴുക. അതിനെയാണ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഏത് ചെടികൾ വേണമെങ്കിലും ആവാം ക്രോസ് പോളിനേഷൻ നടക്കാം. നൗ ഡു യു ഹാവ് എ കിച്ചൺ ഗാർഡൻ ഇൻ യുവർ ഹോം? or have you ever noticed that these flowers like pumpkin flower or cucumber flower or bitter gourd flower, have you seen these flowers? And after blooming the flowers, after some days of blooming the flowers will you can see the fruits will start to grow from these flowers, isn't it? അതായത് യൂഷ്വലി ആഫ്റ്റർ പോളിനേഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കുക? പോളിനേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു നോ ദാറ്റ് ഇൻ ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ദ മെയിൽ ഗാമേറ്റ് ഈസ് ദെയർ ആൻഡ് ഇൻ ദ ഓവറി ദ എഗ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് ഈസ് ദെയർ, isn't it? So after pollination the male gamete will reach the ovary and fuses with the egg, and that process is known as fertilization. So immediately after pollination fertilization will take place and the flower will change into fruit, isn't it? So after the fertilization whether all the parts of flowers will remain in the flower? What do you think, or have you noticed it? Whether androecium, petals, then calyx, all these parts will be there in the flower? No, they withers, isn't it? That means these parts will drop off and some parts of the flower will remain there, isn't it? So which are the parts that drop off from the flower? Definitely androecium, the petals, and the petals of the calyx also will drop off. Okay, you know the petals of the calyx എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? See, ഇതാണ് നമ്മുടെ പെറ്റൽസ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ അല്ലേ, ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കാലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് പെറ്റൽസ് ഓഫ് കാലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം അവിടെ റിമൈൻ ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത്രയും ഭാഗം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. തക്കാളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു സംഭവം അതിലിങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഉണ്ടാവില്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോവും, ആൻഡ്രീഷ്യം മുഴുവൻ കൊഴിഞ്ഞു പോവും, പിന്നെ ഈ പെറ്റൽസ് എല്ലാം അവിടെ കൊഴിഞ്ഞു പോവും, പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. അപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ഫ്ലവറിനകത്ത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് I told you some parts will remain there and some parts will drop off അല്ലേ. So what happens to the petals and androecium? They will fall off, and ഈ pedicel, what will happen to this pedicel? This pedicel will become the stalk of the fruit. ഫ്രൂട്ടിനൊരു ഞെട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പെഡിസെൽ ആ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ സ്റ്റോക്കായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് തലാമസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇതാണ് തലാമസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇല്ലേ. ഈ തലാമസ് എന്തായിട്ട് മാറും? തലാമസ് വിൽ ബിക്കം ദ ഫ്ലഷി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്രൂട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ബേസ്. ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഓർ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ഫ്രൂട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ദ ഫ്ലഷി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്രൂട്ട്. അതാണ് തലാമസ് വരുന്ന ചേഞ്ച്. പിന്നെ കാലിക്സിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അതിൻ്റെ കാലിക്സ് പറഞ്ഞു അത് എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഫ്രൂട്ടിനെ കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോവും, പക്ഷേ അത് ഫ്രൂട്ടിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ
pedicel will change into the stalk of the fruit and petals will drop off. Okay, appo based on this one table has given in the textbook, you have to fill that table. So now you can listen to the class and you can fill that table. Okay, ini two more parts will remain in the flower, and those two parts are the ovary and the ovules. Okay, and in the textbook ash god flower has shown, and ash god, a cross section of ash god also has shown there, and in that you can see the ovary and the ovules. I have already shown you in the previous class. I had taken a cross section, shown the ovary and the ovules. So in the fruit also you can see the ovary, the what is it, the characteristics of or the parts of ovary and ovules you can see in the fruits also. That means when the flower changed into fruit, which all parts will be changed into fruit? The ovary changed into fruit and the ovules becomes the seeds. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഓവറി ആണ്, അവിടെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലേ? ഈ ഓവറി ആണ് ആ ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നതും, അതിനകത്തുള്ള സീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറിക്കകത്തുള്ള ഓവ്യൂൾസ് ആണ് സീഡ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പോളൻ ഗ്രെയിൻ, ജേർണി ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഇങ്ങനെ കാറ്റിലൂടെ, അപ്പോൾ ഈ എനി പോളിനേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എനി പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി wind or water or insects or even human being, isn't it? With the help of the pollinating agents, the pollination takes place and the pollen grain will fall on the stigma, and the male gamete in the pollen grain reach the ovary, and there the female gamete egg will be there, and the male gamete fuses with the egg and fertilization take place. Okay, so after the fertilization the ovary becomes the fruit and the ovules become the seeds. Clear? So I think you all have understood the concepts today we have discussed, and if you have any doubt in any point, you can call me or Archana teacher or Bindu teacher and clarify your doubts. Okay, so the tables and I told you that two situations have given. So all these things you have to write in the file and read these topics thoroughly and study well. Okay, so meet you in the next class. Until then, this is your Maya teacher signing off. Friends, now I am going to discuss about the parts of flowers. This is pedicel, this is thalamus, this is calyx, and the petal of the flower is called corolla, and this yellow ball are called androecium. Hi friends, I am Akshara from 6th B. Today I am explaining the chapter Flower to Flower. Flowers are the best scenery on our earth. There are different kinds and different types of flower. All flowers have their own respect and different, like number of petals, color of the flower and fragrance of the flower.